Oh, are we supposed to? 아무래도 나도 될래 배 겨로 대리기 배 라완 견랑기 태 조주 랩시 계속이 치고래 나도 대야 산패스고 그리 미마기 뭐네 근데 인자 대리기 땡기 토마 통보 이게 브로글리를 소주 개반에 고주래 근데 주 용제 단도 대 주주번에 아 공개를 시디 홀투라 수주번에 고주야 아니 가지고 변한 게 단다 아 대외기 안랑소랑 루미세 주민평에 고바래 아니 변한 게 남중하고 내다래 강단에 벽이 강하게 내다 돌아 먼저 벽이 참여기 동생 연비에 돌게 그래서 되네 내 차수는 내 투지 차수는 예미 순자로 되네 검조 체제 아니 동생 연비 그 빼래 쉬어 아니 간다다 베어 프랑스 오브 티베트 기 보르기 아니 소시온기 체제 아니 참여기 대리기 님들이 오늘 일을 제배 통해 그 멤버 뉴스에다 겨울은 그때 유리네 이면은 일어나 벽이로 미겔라 숨주 두제 탱 죽주랭아 봐. 될이야 페베기 아주 담시 năng 얘기 군주래. 다원시 산에 미마 벤점슈 나와들이야 아주 셀피스 early light, what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through
does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. 回去拿。 Statement of the Kashak on the 65th anniversary of Tibetan National Uprising Day. To suit communist ideology and manipulation of monastic discipline and subjecting every Tibetan and every household to patriotic re-education campaign are aimed at eradicating Tibet's distinct religion, culture, and language. The Kasha has highlighted these policy measures and its implementation in its treaty that contravene the foundational principles of the Chinese Constitution and law on regional national autonomy. On this occasion, the Kasha would like to highlight how these regulations and policies are being used to erode the Tibetan language and religion. Number law on regional national autonomy guarantees the autonomous regions to enact regulations on the exercise of autonomy and separate regulations. The so-called Tibetan autonomous prefectures and 2 autonomous counties incorporated into China's Qinghai, Sichuan, Gansu, and Yunnan provinces have declared regulations autonomously in their respective areas in the 80s. Although the governments of Tibetan autonomous areas are given less legislative power than Chinese provinces, regulations of autonomous prefectures and counties stipulate that the heads of various organs of government must be a Tibetan. As stipulated in the Chinese Constitution, the law on the national standard spoken and written language guarantees that all nationalities have freedom to use and develop their own language. Similarly, the education law and the law on regional national autonomy and compulsory education law of 1986 stipulate that, open quote, schools and other educational institutions with mainly ethnic minority students may use their own language for teaching, close quote. However, the provisions that mandate the use of their own spoken and written languages for teaching were withdrawn when compulsory education law was revised. Similar provisions in regulations of autonomous areas, 2023. As the laws framed by the Chinese central government on learning and use of Tibetan language contradict themselves, the contents of regulations of the autonomous region, prefectures, and counties contravene one another. Irrespective of whether China is governed by law or not, the laws formulated by the Chinese central government, either in violation of the Constitution and the law on regional national autonomy, have become the key instruments being used to erode the and promotion of Chinese language in a large number of kindergartens established across Tibet. Not only deny Tibetan children the right to learn and use their own language, they are also cut off from their way of thinking, custom, and belief, which is giving rise to a generation affected by forced. The resolution calls on the Chinese government for the immediate abolishment of the boarding school system in Tibet, as highlighted by UN experts. Number 2, destruction of Tibetan Buddhism and county-level Buddhist association, after which the Buddhist associations of both their place of residence and where the activities will be held are required to file the same to the Religious Affairs Department of the respective local governments. Additional and extreme measures expand on the existing Chinese central government's regulations to control over Tibetan Buddhism. Reports of arbitrary beatings, arrest, imprisonment, and sentencing of Tibetan monks, nuns, teachers,
students, writers, and common people continue unabated since the launch of patriotic education campaign in Tibet for the last 30 years. That is, again, after 65 years of Chinese subjugation and utter servitude of Tibetan people, we have to observe this day. 10 March 1959 was caused for the first time in Tibetan history when Tibetan people, Tibetan nation continues that we and our people in Tibet live under Chinese servitude. That is the saddest part of this day, of not for the will of Tibetan people to live with Chinese and agree on certain mutual beneficial solution. China invaded Tibet in 1949 and for 10 years we lived under them to earn an honorable. Chinese continue to trample upon our freedom, our life, our honor, our dignity, and our ancient truth, where all men are created equal. In 1950, are we still free? Are we still enjoying the dignity of equality in the world? As I said, we are living here in a free world. Of complaints of the Tibetans against China in the Kashak statement. As much as the founding fathers deserved freedom, those unity, revitalize our efforts to bring action for Tibet and then bring peace to the Tibetan people in Tibet and Tibet 10 March. And if we recharge our indomitable spirit, revitalize our freedom struggle, repledge to make sacrifices, make relevant the issue of Tibet. Don't forget to put prayer flags on high passes and put white scarves on your necks. Thank you. Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Good afternoon, everyone. My name is Sudin Basang, and I'm honored to stand before you today as the Vice President of Students for a Free Tibet, Bay Area. On the 65th Tibetan Uprising Day, Students for a Free Tibet stands in solidarity with the Tibetan people in their continued struggle and defiance against unlawful occupation. Tibetan history is marked by resilience and defiance against illegal occupation. Despite decades, years of oppression, Tibetans have consistently united to resist China. Next we have Namju KZ student Lindsay today.
你好吗？你是中国人的吗？我是啊，我们都是中华人，共产党。中国人啊！中国人很多钱啊，你们是有很多钱啊。中国人像我们被共产党迫害的。呀，给我钱的。干嘛？给你一个。You're Chinese. Outline of peacefulness supporting the independence of Tibet and expulsion of Chinese invaders marked the first Tibetan National Uprising. 参加了这系列联名了当地的青年 and I am co-president of Students for Free Tibet Bay Area. And today we've gathered here to commemorate March 10th, where thousands and so many Tibetans gathered outside of the Bodala Palace to protect His Holiness the Dalai Lama from the PRC, from People's Republic of China. We have prepared for this for a long time, and even yesterday we spent so many hours trying to get all of this ready. And tanda 보고 중이시래 나 정말 SFG 나로 and 상만한다 Washington DC 라 먼저 러비 쳐가지고 어디 and 어디 신는 먼저 내 두두두 통로 잡아래. But in all of our hearts we will lobby and we will always talk about a free Tibet. Thank you. Guru karigi chinda Kwanzabe, the Takwa, Lotakwa, Chakranza, Shaladi, Chinda Nanga, the Nintapan Kitana, Shui, Pestile. But we're group together. Okay, all the best. Bye. Yeah. 내가 영화래. 날 레기를 삼수.
다 가서 대고 죽디로도 안에 당시 미직 하요 되는마 가족이 그런다 대백이 순주 진로다 대백이 무시다 되리오래 아 민가도 또 가도 대 산에야 미시동 여 죽어래 그 뒤네 네가 쓰니까 남준도 가도 도 니기도 용구도 사실 nen기도 행해서랑 구리 소식다 말아 게르문에 니 타원 두체다 가진 체 수요 이네 그리스도인 니말라 빠베기로 와 안송원이라 나와 먹고문에 자리시기요 셀라이네래 나머도 카공부를 해서 추이네래 야 마살이야 맞게 나 등산 내암기 산이 산이라이저이네래 나 지이네래 상주 주가 rab도 주나 우리 차다 쉬우요 자기 던질 수박 공부 드시면서 소원을 시래 단다보다 밀로 중주량아 내려 다니는 중주량아 내기매 나는 지금 시나 들어 되는 자세 이주장을 놓아래 거기서 들이 산이 말어 와 해래 마페네 유용아 구구를 인지 이내 폐로 투치했어 하면 개인 키즈 로브지도 개인 남아게 개인 키즈 나 티네 모조리 소환도 부용 시기요래 이내야 말 내가 영화 카차서 만나래 송스네 방부직 폐기민도 와 폐탑적으로 해 상부도 말아 좋아이 하나에 누스네 대와이 아 이내 딜하네 영화 여러 상부도 사실 난 링기를 상부도 내가 자민 나도 여래 말아도 미 자민 나도라 다시 부부당이 여래 다시 메샤바래 다시 찍어래 다시 통발해 다시 상한승이래 다시 살배발해 안달 수수기 소환 남주 소환 진이라 맞아봐 로다르시 숨주 두제 님어디 로 고추도 가라래야 수술 내가 시살이야 뭔가 쉬워서 뭐 말하고 요 말을 쌍거든 얘기 이네들이 산 니말라 빠요기 쉬우요다 나머지 마팽이에 돌아야 이게 깝줄시네 빈도 이게 우리 소중문에 레와시네 빈도 레구시네 빈도 말에 게르모니아 레구시네 빈도 야나니 가서 우리 소중문에 야 미데르야 말이게 풍주다 희수 이시월에 배나는 약수열에 와서 미 게르 상인이 출구래 국제다 샤대다 딩샤다 되어야 부셔 피도 미리 소래기 메시기 빼기 다들 봐 뭐냐고 다들 지는 땅은 가와 참여시 같이 못쳐 우리 세대 대결이 땡기 거기 신경이 타가게 민기 도봐 그러면 강쟁이 지도 라와다 시직이 냠중으로 백가로 많이 트이들 때 변하게 변다토 송아 님도 송아 변하게 변다토 나도 천장이 해도요 나도 천장이 해도요 백가로
템포쇼 구세 샤베네 샤베 마도 템포쇼 여러분 구세 샤베 마도 템포쇼 랑제 덴지멜람데 우주 머슈고라 텐다 디니엘랑 호나조 고지 소중게 송바나 신기 디데 토연촌에 마다로 나스 오늘 전에 심슈디데 차부터 마다로 나 그냥 차에 빼야고 난게도 아주 창마 그래데 뱅도 잡교 야자자네 여슈이 디데 마다로 나 아니 디다 님도 얘기 디가 nembe 야치라 다 드린데 팽에 조 트스tilde 사모토지체 마팽에 조라 렌즈 표해지 렌즈 컨테스 표기 수비나 먼저 아자 명마요 와데 야스페다 아자 명마라 야지 페다리야 아니 추나 대바 파르교 당에 되려나 파르 결혼나 아자 명마라 로디야 야 아자 명마 야페주다 직페주다 그치 말해 디리야 페주 차로 맨에 아자 명마 걔나 초 페주야 그치 말해 어디네 야지 페다 아자 명마 대페세 디게 같이나 아자 명마기 심슈디라 막주슈이 아자 명마키라데 아리는 가두페베 아릴라 페니 타페체 로데 니슈츠압게 숨주스 페기도 숨도 텐다 파도라 숨주 투제 니모 켜네체 매송기데 타케 아차 미마데 당도데 타 가지게 디마 마치 제두 베테 상상바 슈스데라 샵 당다 요 마레 강바 초 샵초초요레 당도 심슈 딘데 나네 페도고 요나 당가서 페마동게 디게 가르쳐야베 어디 디케나조 야고시시 당다데 미 야고 샤페샤데 다란 쇼에 먼저 버글리 야가 제원한데 미교고 시다도 오늘 전에 있으면 교부래 아차 미마기 다테 딘수르 그때 캠퍼소라 먼저 데시 창매기 단두이네 콘조라 겹교나 먼저 차례 나게 줘라 겹교나 안 창매 하루 버릇 나에데 빼게지 버래 먼저 탐지 구고래 찍찍라 어디 쉬어이 아니 아차 미마 다가라 쇼제 먼저 뭐는 디니도 싶습니다 개발 강종 전대建筑남 나조 라레 풍기 제메도 예구 정배 차다 치매규 유도 최배 투제 투공계 댄다 된지 첩시 랑리레 제배 류소 롱제 용당대 바와 야타 주배 예우남 춘지 권대 투제 경화를
Free Tibet now! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! We want justice! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! We want freedom! We want freedom! Stop the killings in Tibet! 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 Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Stop the genocide 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 in Tibet! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! Human rights in Tibet! China lies, people die! China lies, people die! Stop mining! Stop deforestation! Stop organ harvesting! No justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom!
Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! What do we want? When do we want it? When do we want it? When do we want it? Tibet belongs to. Tibet belongs to. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Free Tibet now. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. United Nations. United Nations. We want justice. Wake up. China out of Tibet now. Religious freedom. Religious freedom. Religious freedom. Religious freedom. China lies. China lies. China lies. China lies. Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. Free Tibet. In Tibet. Stop murdering. In Tibet. Stop murdering. In Tibet. Stop murdering. In Tibet. Stop torturing. In Tibet. Stop torturing. In Tibet. Stop torturing. In Tibet. Stop mining. In Tibet. Stop mining. In Tibet. Stop mining. In Tibet. In Tibet. Religious freedom. In Tibet. Religious freedom. In Tibet. Language freedom. In Tibet. Language freedom. In Tibet. Language freedom. In Tibet. Free press. In Tibet. Free press. In Tibet. Free press. In Tibet. Tibetans! 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 We want freedom! We want freedom! We want freedom! Stop murdering! Stop murdering! Stop torturing! Stop torturing! Stop mining! Stop mining! Stop organ harvesting! Stop organ harvesting! Stop organ harvesting! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! That now. No justice, no peace! 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 Tibet belongs to!